Всем привет! Приветствую вас на подкасте «Наука, терапия, духовность». Сьюзен, hi, nice to see you. Hello, hello. Our translator is Ksenia. Hi, Hi. Ksenia. Nice to see you again. Сьюзен, я захотел тебя пригласить на мой подкаст, посвященный теме «Наука, терапия, духовность». Ксения. Прерывается у меня соединение. Ага. Да, говорю, прерывается соединение. Вы сказали, что хотите пригласить на подкаст, посвященный Наука, терапия, духовность. Наука, терапия, духовность. Прерывается просто. So, Susan, Borisla wanted to invite you to his podcast. I'm happy to be here. And the topic of this podcast is science, therapy, and spirituality. Fabulous. Я приглашаю разных терапевтов, НЛП-тренеров и духовных практиков. So I invite different therapists and people who practice different spiritual techniques. Чтобы обсудить их жизненный путь, профессиональный путь. And I would like to discuss their spiritual path, their life path. Great. И первый вопрос, который бы я хотел тебе задать, Сьюзен, скажи, как начался твой путь в психотерапии, в НЛП? С чего ты начинала? Сейчас, Борислав, я подключусь. One moment, Сьюзен, very bad connection, and our translator will reconnect. Okay, great. Mm-hmm. Yeah. Yeah. One So moment. challenging times. I see some familiar faces. Some familiar faces here from training. So, Я здесь. так, вижу. Но я услышала мой первый вопрос, и все меня выбило. Да. И мой вопрос, Сьюзен, я обычно начинаю подкаст с вопроса для гостя нашей студии. С чего начинался твой профессиональный путь в психотерапии, в НЛП? Ты была сначала НЛП-практиком, либо ты психолог изначально, либо социальный работник? So, and my first question is how your professional part started. Were you an NLP practitioner in the beginning, or were you a psychologist? No, my background is in education, and I'm also an artist. And I've been an explorer of life. So Ну, я практикую НЛП, я также художник. So, but I think as a teacher, you have to be a psychologist. Так, Ксения, ты там? Ужасная связь. I'm sorry, я переподключилась на мобильный инпут доступа. Да, извините, я переподключилась на мобильный. Сейчас вас слышу. Сьюзен, could you repeat, please? I'm very, very...
Oh, yes. I think that as a Sorry, teacher, my connection is so bad. that's okay. I understand. I think as a teacher, you really need to be a psychologist, trained or not. Ну, будучи учителем, очень важно быть психологом, думает Сьюзен. In fact, I think probably at least 50% of my teaching when I was teaching in the classroom was psychology. И 50% из того при работе учителем составляла психология. And when I discovered neurolinguistic programming, NLP, it was like coming home for me. И когда Сьюзен узнала про НЛП, про нейролингвистическое программирование, она как бы почувствовала, что это ее. You know, one of my focuses has always been the teaching and learning loop, which we talked about a lot in the program for new codes. Sorry, I lost One of my focuses has always connection. been Your the focus was... teaching and learning loop. То есть и одним из фокусов, на чем фокусировалась Сьюзен, это было обучение других людей. And we talked about a lot about И that. также она, я так поняла, обучала новому коду NLP. Okay. And one of the things that I have always understood and is that the teacher will learn along with the students. They just learn something different. И Сьюзан давно поняла, что учитель, он учится параллельно со своими учениками, но он учится чему-то другому в это же время. And as an artist, I know how important it is to bring together a lot of different elements to create a whole. И как художник, она знает, как важно соединить элементы, чтобы получилось единое целое. And probably going and also the importance of spirituality, of what's the spirit of what's going on, how is it you want to impact the world? И духовность также очень важна. Важно, что происходит, и как именно ты хочешь повлиять на мир, что ты хочешь привнести в мир. And so for me, it was a perfect combination. For me, training in NLP, doing private one-on-one work in NLP was about creating art without creating an object, but directly with the person. И для Сьюзен это было идеальное соединение. Вот она проводила и обучающие тренинги, и проводила сессии 1 на 1. И это для нее было как искусство, но искусство, при котором не создается какой-то как бы предмет, а это искусство, которое создается вместе с другим человеком, при работе с другим человеком. And it's just like when you create a piece of art, you're always hoping it will have a certain kind of impact or wake people up in a certain kind of way. И точно так же, когда создается какой-то предмет искусства, то творец, он думает о том, как его работа повлияет на других людей. And that's the same with teaching, whether you're teaching teenagers or adults, you hope to wake them up.
Мгм. И тоже и тоже касается при обучении других людей, и неважно, это подростки или взрослые люди. But in the process of waking up someone else, you wake yourself up. Мгм. Но когда ты помогаешь пробудиться другому человеку, ты пробуждаешься сам. And that's one of the big gifts of NLP, is waking up. Мгм. Это один из таких даров НЛП — это пробуждение. Очень интересно то, что ты упоминаешь подобную функцию НЛП как пробуждение. Вот. Мне бы интересно было знать, что ты имеешь в виду под данной фразой НЛП как элемент пробуждения. Мгм. Мгм. It's very interesting that you mention awakening as one of the functions of NLP. And what do you understand under awakening? What meaning do you put into this notion? That's a great question. Это отличный вопрос. For me, and it's probably different for everyone, it's becoming more aware of yourself and of other people. And NLP gives us the tools for that. Мгм. Ну, говорит, для меня и, наверное, для каждого человека это может означать разное, но для меня это осознанность, как бы самоосознанность и как бы осознанность о других людях, и НЛП дает нам инструменты для этого. And it not only does it enrich your world, but it allows you to ask yourself the question, who am I in this situation? Мгм. И это не только обогащает наш мир, но также дает нам задать этот вопрос, кто я в конкретной ситуации. You know, in a loop of communication, what am I contributing and what am I receiving? What am I learning? What am I creating? Мгм. И при взаимоотношении с другими людьми мы можем спросить себя, что я отдаю, что я получаю, что мы создаем. So when I would have people, you know, call me on the telephone and say they would like to come in for some change work, the first question I ask them is, if you make this change, will you know who you are? Мгм. И когда мне люди звонят по телефону и говорят, что они хотят прийти на такую как бы трансформационную сессию, я у них спрашиваю, если произойдет, как бы вы поспособствуете этому изменению, то будете ли вы знать, So кто вы? if someone's a smoker and they want to quit smoking, the first question I ask them is, will you still know who you are when you're no longer smoking? Мгм. Если, например, человек хочет бросить курить, то я его спрашиваю, когда вы бросите курить, будете ли вы знать, кто вы, уже не куря? So in some ways, in an individual consultation, the therapy really starts in the first conversation on the telephone. Мгм. И при индивидуальных консультациях, вот как бы сессия терапевтическая начинается уже с телефонного разговора. Because you're already asking the person to separate their identity from their behavior, which is smoking as a behavior. Мгм. Потому что уже по телефону я задаю такой вопрос.
And then the other question I would То есть ask, прошу человека отделить свою идентичность и отделить привычку. and the other condition I would have for them is that they had to be as committed to their change as I was. Мгм. И условия, которые я им ставлю, что они должны быть полностью, как бы полностью отдаваться этому изменению, быть настроенным, поддерживать это изменение. And that also translates into training, whether you're training NLP or whether you're training people in an organization or whether you're doing some other kind of intervention. И эти же принципы, они применяются при тренингах НЛП в какой-то организации, либо в индивидуальных каких-то интервенциях также. And usually, almost every time I work with an individual person on a specific behavior, many other things change in their life. It becomes like the turning of a door handle that opens other things up. Мгм. И когда я работаю с отдельными людьми, и меняется одна привычка, конкретная привычка, то очень много всего меняется в их жизни. Это как поворачивается дверная ручка, и открываются двери во что-то новое. So one of my most recent teaching adventures has been with, adults, teaching them painting. Мгм. И одно из моих таких путешествий, приключений, в которых я обучала, это было обучение взрослых рисованию. And so the first thing I would say to them is the most important thing in this class is for you to enjoy yourself. И первое, что я им говорю, что самое важное на этом занятии, это то, что вы получали удовольствие от своих действий. А по поводу Because- рисования вопрос тебе такой. Вот, как художник и НЛП практик, мастер, тренер, ты наверняка моделировала каких-то интересных художников? Ты вынимала какие-то модели? Можешь поделиться? Mhm. So, a question to you. So, you're NLP practitioner and a painter. So, have you maybe modeled some famous painters? Can you share with us? Long before I had ever heard of NLP, I had a very profound experience doing something like that. Говорит, задолго до того, как я узнала об НЛП, у меня был опыт чего-то подобного. I, like many other people, had always admired and still do admire Vincent van Gogh. Как и многие другие And люди, я восхищалась работами Ван Гога. the first time I saw one of his paintings in a museum, not in a book, not a photograph, but the real painting. И когда первый раз увидела его картины, это было в музее, это были не там фотографии, репродукции, а именно оригиналы. I just remember being awestruck.
Я помню, как это меня как бы удивило. And because you could see the brushstrokes. Потому что было видно мазки кисти. And I remember standing there thinking, almost moving my arm as if I were painting, because you could see the brushstrokes so distinctly. И я там стояла перед картиной и как бы двигала рукой, перемещала руку, как будто я рисовала эту картину, потому что настолько четко были видны эти мазки на картине. And then I thought, what must have he been thinking or feeling, or maybe even hearing while that was happening, while he was painting. А потом я подумала о том, что о чем он думал, что он чувствовал, может, что он слышал в то время, когда он рисовал эту картину. And it was quite an interesting state. I didn't recognize it or label it a state at the time, but it was a very interesting state. И это было очень интересное такое состояние, которое она почувствовала. And then I thought about what impact it had on me as a person and what state that created, how it made me feel. И тогда она подумала о том, как эта картина повлияла на нее, как она себя почувствовала, в каком состоянии она вот находилась тогда. And then I wondered, what would it be like to actually be that painting? И потом я подумала о том, что как это быть этим художником, как тогда ты будешь себя ощущать. So when I was doing my practitioner training with John Grinder and Judith Delosier, they asked us to create an exercise or something like that to demonstrate the triple description. И говорит, когда я проходила тренинг у Джона Гриндера и Джудит Делазье, то они поставили перед ними такое задание, что им нужно продемонстрировать что-то подобное с тройным описанием. And I immediately remembered this experience I had and wrote that in the next weekend. И я вспомнила про этот опыт и за выходные как бы сделала это задание. You know, one of the great things about NLP is the idea of modeling. И одна из замечательных идей НЛП — это моделирование. And actually having a structure to do that, so you can repeat it. И именно то, что существует структура, схема, по которой можно это сделать, You know, and и можно like это повторить. Yeah, like a formula. Это как формула. And then you can apply that formula to any experience, context, person, group. И потом эту формулу можно применить в любом контексте, к любому человеку, в любой группе, в любой ситуации. And Сьюзен, я помню, когда я уже практиковал НЛП, практиковал моделирование, я начал изучать личную историю определенных художников и как бы пробовать некоторых из них вынимать стратегии успешности.
When Perislav started to learn about NLP and about modeling, he studied history about great painters, and he tried to take some strategies of success from them. Я изучал личную историю Сальвадора Дали. He studied personal history of Salvador Dali. Как-то раз Yeah, I did not become Vincent Van Gogh. No, just at the moment of painting. One moment, Сьюзен. Я знаю, что у него... Говорит, нет, я не стала мисс Ван Гог, просто... Я знаю, что у Сальвадора была определенная стратегия сотворения картины. Он писал картины из такого полудремотного состояния. Warping reality. So, and Salvador Dali, he had a strategy for making his paintings. So he was working in like semi-dreaming kind of state. Он садился перед холстом, ставил под холст металлический таз и пробовал засыпать над данным тазом с ложкой в руках. Вот момент, когда он засыпал, ложка падала из рук, ударялась по металлическому тазу, и в этот момент он начинал писать картину в полудремотном состоянии. So he put a canvas in front of him, and below the canvas he put some metal kind of like bean or something, and he was sitting with a spoon in his hand. So when he started to fall asleep, this spoon like fell down. He heard the noise, and then he started to paint in this sleepy state. Yeah. So he went to sleep and he woke up in a different reality. То есть, получается, он засыпал и просыпался в другой реальности. И еще немного насчет моделирования. Как-то раз Сальвадору Дали задали вопрос: Сальвадор, а вы принимаете психоделические наркотики? Вот, на что Сальвадор Дали ответил: я не принимаю никаких наркотиков, я сам наркотик. And a little bit about modeling. Once Salvador Dali was asked a question, like, are you taking some psychedelic drugs? And he said that I don't take them because I'm a drug myself. You know, one of the great things about the modernist painters is that with the advent of photography, painters no longer had to or were expected to recreate reality on a canvas. И что замечательного для художников и модернистов, это то, что с появлением фотографий от них уже никто не ожидал того, что они будут просто воспроизводить реальность, как она есть. And so that gave artists the freedom of inviting people through their art to experience the world in a wider, richer, and deeper way. И это дало им свободу приглашать людей через их искусство, увидеть мир более широко, по-другому. And that also has always been my focus with NLP training and with
my individual work with people. И это всегда было моим фокусом при обучении НЛП и при обучении людей. The most important thing, let me back up. My artwork is very eclectic. I work in two major mediums, painting and jewelry. They're very different. Говорит, и что важно, мои работы они очень такие эклектичные, они другие. But the motivation is the same. The reason for creating the work is the same at a higher level. Но мотивация творить, она точно такая же, она находится на более высоком уровне. And it's the same as that motivation or that reason is the same as when I train, when I teach, when I do individual work. И мотивация, она и причина, по которой я работаю, она та же самая, и неважно, я обучаю или рисую, или провожу сессии 1 на 1. Seeing and experiencing the world in a different way, changing in some ways, changing our reality. То есть, в какой-то степени как бы мы меняем реальность свою, So when I'm creating a piece of art, видим мир по-другому. I sometimes am unaware of the boundary between myself and the art. It becomes a whole. I'm sorry, the connection was really, really bad. Okay. When I'm creating, I missed some parts. yeah, that's okay. When I'm creating a piece of art, whether it's jewelry or painting, I lose the sense of the boundary between myself and the art. It becomes a whole. It's me and the art. Okay. Когда я творю, и неважно, пишу ли я картину или создаю какие-то украшения, то как бы теряется ощущение как бы границ между мной и вот предметом, который я создаю. Мы единое целое в этом And the total процессе becomes, творения. and the total becomes I, the individual, am both of these things, and all of these things. Но в итоге получается я у каждого из этих вещей. And the same with training and working with individuals. You become more than the parts. The sum of what you do is more than the individual parts. И то же самое касается и обучающих тренингов, и работы с отдельными людьми. Как вы становитесь больше, чем как бы индивидуальные части, выходите, так понимаю, за рамки. Такой вопрос, Сьюзен, ты замечала, что творчество некоторых художников является, формой трансовой индукции и передачи определенного послания трансового людям, которые смотрят на картину, людям, которые покупают картину? Сьюзен, maybe you've noticed that art of some painters, it like transfers some
трансовая индукционная. Yes. Yeah. I So mean, message, inductional message for people who look at this И есть yes. art, who buy this art. И есть люди, которые делают это намеренно, то есть закладывают в картину определенные смыслы, которые будут воздействовать на других. Некоторые люди просто в картине передают, не знаю, свою динамику личностную, свою боль, свое страдание. So, and some people do it intentionally. They like put some message that will influence other people, but some they just convey their dynamics, their pain, their suffering. It's the dance between the conscious and the unconscious. Это танец между сознательным и бессознательным. So if we think about metaphor and symbols, when I'm working with an individual, a lot of times I'll, there's a structure for creating a therapeutic metaphor. И если мы будем говорить про метафоры и символы, когда я работаю с индивидуальным And so with an конкретным individual, человеком, то есть определенная структура, по которой создаются психотерапевтические метафоры. so oftentimes working with an individual, I'll think, oh, I need to tell them a metaphor, or as I say, a story. И когда я работаю с клиентами, то я подумаю, нужно рассказать им о метафоре, рассказать историю. So as we're going through the session, I carefully construct a metaphor and give it to them. И в ходе сессии я создаю метафору и передаю им ее. And then when I've done that, another story just emerges out of my unconscious. It's even better than the one I constructed. И когда это сделано, то появляется история из бессознательного, и она даже лучше та, которая была вначале создана. So it's always a matter of combining loose thinking and tight thinking, structure and intuition. И всегда нужно соединять структуру и интуицию, какое-то более образное мышление и конкретное мышление. And for me, that's where the idea or concept of spirituality comes in. It's that communication between these different levels of consciousness. И вот здесь для меня появляется идея о духовности. Это как бы коммуникация между уровнями сознательного и бессознательного. So I remember the first time when I started to make jewelry, and we were given a piece of sterling silver, a flat sheet. И я помню, когда я начала изготавливать украшения, то мне дали просто такой плоский лист серебра. And I thought to myself, how am I ever going to make this into anything?
Я подумала, как я смогу превратить это во что-то. But we learned techniques, and we learned about tools, and we learned about how to use them together to manipulate the metal. Но я изучала о разных техниках и об инструментах, и о том, как их вместе использовать для того, чтобы работать с материалом. But then to make something beautiful or intriguing, that was a question of going to the creative or the unconscious part. Но создать что-то красивое или интригующее, это уже нужно обратиться к своему творчеству и бессознательному. So I always enjoy the engineering side, if you like, to call it that, as well as the creative side. It's a problem to be solved and something wonderful to be made at the same time. И мне нравится и инженерная сторона, если так можно назвать, и креативная сторона. То есть это решение проблемы и создание чего-то красивого одновременно. And if you manage to bring those things together in a well-formed way, then you have the ability to impact the person or people who view it. Если у вас получится как бы искусно соединить эти составляющие, то тогда возможно создать какой-то такой объект, который сможет повлиять на других людей. So years ago, I knew an art collector in Australia, a big art collector. Много лет тому назад я знала одного коллекционера предметов искусства из Австралии. And he was also a cardiologist. И он был также A doctor of cardiology, a heart doctor. кардиологом. And Вот. I asked him, how do you know, for you, how do you know what is great art? И я спросила у него, откуда вы знаете, что это, ну, как бы хороший предмет And he предмет said, искусства для вас? when it makes your heart beat faster and slower at the same time. Он говорит, я, когда что-то заставляет мое сердце биться и чаще, и медленнее одновременно. When I came across NLP, my heart beat faster and slower at the same time. Когда я познакомилась с НЛП, то мое сердце стало биться и быстрее, и медленнее одновременно. And that's a metaphor for waking up, for becoming aware, more aware. И это метафора для осознанности, когда ты становишься более осознанным. I think Joseph Campbell would say it's when people spontaneously say Om. I'm sorry, what did John Campbell say? Okay, Joseph Campbell would say it's when people spontaneously say Om or Om.
Say O. Om. Sorry. Okay. Да, это как Джозеф Кэмпбелл сказал, это когда люди спонтанно говорят Ом. Or it could be ah. Или это When может you- быть When you see a beautiful sunset, or you know, a laughing baby, or you know, the fog rolling in. Whatever it is that makes you get goosebumps. Это когда, может быть, там возглас, когда вы видите прекрасный закат или Yeah. смеющегося ребенка, и, ну, что-то, что от чего у вас мурашки бегут по телу. And I'm not sure, Boris, if I'm answering your question. Да, конечно, ответила. И сразу у меня мгновенно подсозревает еще один вопрос. Говорит, я не уверена, отвечаю ли я на ваш вопрос. Да. Сразу у меня по ходу созревают новые вопросы, их генерирую. Вот. И сейчас, вот, так как мы обсуждаем и НЛП, и параллели с этим и художественное творческое искусство, сразу появляется вопрос о модели успешного художника. Yeah, sure, you answered the question, but a new question already been formed, and it's as we're discussing both NLP and the creative art of painting. The question is about a model of a successful painter. What is the model? И я в свое время, моделируя эту тему, обнаружил, что у хорошего художника, известного, должны быть минимум 3 ключевых критерия. And Borislav tried to model successful painters, and he found out that a successful painter should have 3 key criteria. Первый критерий – это художник должен быть хотя бы немного сумасшедшим. And the first one, that the artist should be a little bit crazy. It helps. Второй критерий – это необходимо обладать навыком упорядочивать свое безумие и структурировать его. And the second one is the ability to structure your craziness. Третий критерий – это And to manage умение. and structure. И третий критерий – это умение правильно преподносить это социуму, правильные оболочки. And the third one is the ability to present yourself, your craziness, in the right way for public. Что ты думаешь по этому поводу? Если ты можешь это дополнить, вот мне бы интересно было услышать твое мнение. What do you think Yeah, I agree. I mean, about that? Maybe you can add something. It would be interesting to know your opinion. Well, I think I remember years ago seeing someone marketing their advertising business, and they said, doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. You know what you're doing, but nobody else does. Была как бы такая реклама, что девушка сидела в темноте, и текст был, что ты знаешь, то, что ты умеешь делать, но никто другой не умеет. And if we look at the example of Vincent van Gogh,
he was winking at a girl in the dark all the time. In that he, as a metaphor, in that he was creating these amazing pieces of art, but people either weren't seeing them or weren't understanding them or weren't appreciating them at the time when he was alive. Мгм. Мгм. И он как бы подмигивал этой девушке в темноте, но когда я, наверное, пропустила, не услышала, что когда он жил, его искусство никто не понимал. I'm sorry, whom are you talking about? Because I missed that totally. Van Gogh, Vincent van Gogh. Ван Гог? Mhm. Да, And it was his sister-in-law. про Ван Гога, да. Okay. It was after his death. It was his sister-in-law who brought his paintings to the world. She was the person who did the marketing. Мгм. Мгм. То есть уже после его смерти, получается, сестра его жены, она показала миру его картины, то есть она сделала весь маркетинг. So if I look at someone like Andy Warhol, I think he's kind of an interesting artist, but his strong point was creating И that если я persona смотрю на... and marketing, in my opinion. Мгм. Говорит, если даже взять Энди Уорхола, то у него такое, ну, как бы специфическое искусство, но он умел его преподнести, сам занимался маркетингом. So as a person who creates, whether it be in training, individual therapy, art, whatever it is you choose to create, it's important to find those pathways to get the work out to the public. И неважно, чем ты занимаешься, это либо обучение в группах, либо проведение индивидуальных сессий, либо это рисование. Важно найти те пути, как донести твою работу до других людей. And the pathways we have to do that now are so much, there are so many more pathways to do that now than when I started in like 1990 with NLP. И сейчас намного больше этих путей существует, чем тогда, когда я начинала в 90-х годах. There'd be no possibility of doing what we're doing. This is creating a piece of art, all of us together, and learning. Мгм. И раньше не было такой возможности создать то, что мы создаем сейчас. Вот мы учимся и тоже создаем в своем роде искусство. You know, there was no social media, no Zoom, and almost no email. The internet was really just starting to evolve. Тогда не было ни соцсетей, ни зума, ни имейлов, интернет только начинал зарождаться. So as a practitioner of whatever it is you are practicing, be it NLP, be it psychology, be it teaching, be it art, be it change work, whatever, it's, in my opinion, it's vital to take advantage of every single possible pathway there is out there to get the word out.
И чем бы вы ни занимались, это практикуете вы ли НЛП, психологию, обучение, занимаетесь искусством. Очень важно использовать все возможные способы для того, чтобы вас услышали. Any other questions, Boris? А, а, Еще Сьюзен, смотри, вопросы есть у вас? да, конечно, я просто думал, что ты еще отвечаешь, ждешь переводчика. Вот, конечно, есть вопросы. Смотри, сколько ты уже времени практикуешь НЛП? Как я понимаю, уже лет 40, как я понимаю, или 30. Вот. И как я понимаю, что ключевыми наставниками по НЛП у тебя были Джон и Джудит, верно? Мгм. Sьюзен, as far as I understand, you've been practicing NLP for like 30 or 40 years already. And who were your key teachers? As far as I understand, they were John and Judith. Is that right? John and Judy would be my key teachers of NLP specifically. Also influenced by Robert Dilts. And, I just have a wide view of NLP. And for me, it's been really important to not fall into the idea of NLP can only be done one way. Говорит, что да, Джон и Джудит были моими основными учителями. Также очень повлиял Роберт Дилс. Но у меня очень такое широкое видение НЛП. Для меня было очень важно не пойти по тому пути, чтобы когда люди думают, что НЛП должно быть именно каким-то одним определенным So I способом, recently как бы did очень таким узким. I recently did a training in Nevada, and one of my students, I had a student there for the full 3 days. Well, I had several students there, obviously, for the full 3 days, but one in particular gave me this feedback at the end. He said, my wife trained with Richard Bandler and used to train for Richard Bandler. And he said, I've been telling her about your processes and classes over the weekend. And she said, well, it's not the way I learned it. It's not the way I would have done it, but I can see how it works. Говорит, что недавно я проводила тренинг в Неваде, и были несколько участников, которые провели полные 3 дня, но один, про которого она хочет рассказать, он поделился своим отзывом в конце. Его жена проходила обучение у Ричарда Бен, и он рассказал ей о том, чему он обучался на тренинге, и она ответила, что это отличается от того, чему обучалась я, как меня обучали, и я бы сделала это по-другому, но я понимаю, как это работает. But I would say, yes, definitely John and Judy have been my biggest influences in NLP. People I've modeled have been them, basically. I've gotten information from other people, but the people that I modeled were Judy and John. Говорит, что да, конечно, основными учителями были Джон и Джудит. Это те люди, которые сформировали ее, то есть информацию она получала и от других людей, но вот особенно Джудит
помогла вот становлению в НЛП? For hypnosis, I would say Charlotte Milner. Actually, she is now. A name Charlotte? Charlotte Milner. Milner? Yes. Thank you. Говорит, а если что касается гипноза, то это была учителем Шарлотт Милнер. Сьюзен, я как бы продолжу вопрос свой. У людей, которые практикуют НЛП много-много лет, у них возникает свое собственное НЛП рано или поздно. И то, что они делают, это уже не то, чему они обучались. И если бы ты поделилась своим собственным НЛП, к чему оно ближе? На что оно похоже? So and there is another question. People who have practiced NLP for many years, they have like their own NLP that is not what they've been taught at the beginning. And if we talk about your like personal NLP, what it is like, what it is closer to? It's, probably everything evolves and changes over time. Ну, со временем все развивается и изменяется. And particularly if you're applying what you've learned in NLP, you will continue and your ideas and thoughts will continue to evolve. И если вы применяете все то, чему вы научились в НЛП, то ваши идеи, ваши мысли, они продолжат развиваться. So I would say that I still use the principles of New Code in the combining of the conscious and the unconscious, of the mind and the body. And because it's always fit my philosophy anyway. Я бы сказала, что я использую принципы нового кода и вот это соединение сознательного и бессознательного, разума и тела, потому что это соответствует моей философии. But it's certainly expanded my philosophy. And for me, that approach has made it very easy to create a new way of a new process that will fit the answer to the question that I have. So if there's a problem or or something that you want to create, you can use that process to create it. So it's not a static thing, it's a growing thing. И, конечно, это расширило мою философию, и благодаря этому подходу легко создать новый процесс, потому что когда есть какая-то проблема, то можно создать процесс, который поможет ее решить. And you never know where that inspiration will come from. Никогда не знаете, откуда
Откуда придет вдохновение? For quite a number of years, I used to go to Mexico and work for a gentleman down there. And he gave me pretty much free rein. We called it, I think, training and education, but I could pretty much do whatever I was inspired to do, which was great. Мгм. Говорит, что много лет она ездила в Мексику и там проводила тренинги. Ну, то есть я так понимаю, что кто-то, какой-то мужчина приглашал ее, и он давал ей свободу обучать тому, как бы чему, на что у нее есть вдохновение. And I remember one time I was flying down there, and on the airplane I was given a magazine, Time magazine, and it was the 10 most influential people in whatever year it was, I can't remember. Мгм. И один раз я летела туда, я в аэропорту, мне попался журнал, это был журнал Times про 10 самых влиятельных людей какого-то там года, она не помнит, в каком году это было. And one of the people in the article was the gentleman who wrote the book, I think it was the 7 Principles of Highly Successful People, something like that. Мгм. Yeah. I forgot the author. What was the name of the gentleman? Sorry. I can't remember. I don't remember him. I don't remember the name. Okay. И okay. I remember reading that book. Okay. И одним человеком из этой статьи был автор книги, который написал книгу под названием «7 принципов высокоэффективных людей». But it was talking about the difference between a circle of concern and a circle of influence. И он в своей книге он говорил о разнице между сферой влияния и сферой беспокойства, того, что вас беспокоит. And in the circle of concern, it's something that concerns you, but you can't do anything about it. То есть если есть что-то в этом круге беспокойства, но вы не можете на это повлиять. It's maybe too big, too distant. There's some reason why you can't do anything about it, other than be concerned. Возможно, это слишком, как бы большая проблема, либо слишком она отдалена. То есть есть какая-то причина, But the circle of по которой influence вы ничего не можете с этим сделать, The а только circle of волноваться. the circle of influence is closer. It's something that you can do something about. А вот этот круг влияния, он находится ближе к нам, и там находится то, что вы можете поменять. And it could be, you have a big concern for, say, the aging population, but you can't change that. But you can notice an old lady walking down the street and help her carry her groceries. That's the circle of influence. Например, вас беспокоит вопрос населения Азии, но вы никак не можете повлиять на это. Это сфера вашего, так сказать, беспокойства. Но вы можете заметить пожилую женщину, которая переходит через улицу, и вы можете помочь ей донести ее продукты, пакеты. И это вот сфера влияния, где вы можете что-то сделать. So the circle of concern is not a resourceful place. То есть
круг беспокойства — это такое нересурсное место. Whereas a circle of influence is some aspect of that where you have resources and you can take action, you can influence people, you can wake people up. Сфера влияния — это вы имеете ресурсы, и вы можете предпринять действия, чтобы что-то изменить. I think we have a question. Okay. Вопрос в чате. Борислава, я So anyway, не вижу вопроса в чате. the rest of that story is I decided to make a process to address that. So instead of being pulled into like a black hole of concern where you feel frozen, you could create handholds of resources or people that that you could model or be influenced by or influence, so that you can keep yourself out of that black hole and remain resourceful and actually have an impact. И как бы продолжение этой истории такое, что я создала процесс для этого, то есть чтобы человек представлял или людей, которых могут помочь, или ну, как бы взять в руки эту помощь, чтобы выйти из этой So, Boris, that's an example. выйти из этой ситуации. I think we have a question, and I was asked. Yeah, okay. I just wanted to say that that's. We have a question in chat. May I translate it for you? Boris, that's an example or an answer to your question, is to always be creating something to answer the questions that you have. Now, the question. То есть я хотела, это был ответ на вопрос Борислава, что старайтесь всегда создавать что-то, что поможет ответить на вопрос. So the question is, so The question from like in one. our participant, student, one of them. Yes. Да. Okay. So in one like TV show, I heard that a painter is painting not with his like arm. А как это он видит на холсте образ? Смотри, Ксения, я думаю, он видит на холсте образ и как бы очертания его обводит. А я вводит, то есть видит, ну как бы мысленно, да? Да, в этом вопрос, я не понимаю. So question is, for example, that a person like sees the image in his head and he's just making like painting like the boundaries of this image, because sometimes people paint with different parts of their bodies when they don't have arms. Yes. Do you like paint the images that you see, or it happens some other way? Yes. I guess the question is, do you see the image in your head and then, yeah? Yes, and sometimes it emerges. Sometimes I see something and I know I want to use that as a basis for a painting. Sometimes I have an image appear in my mind, and other times I go to the canvas and I don't know what I'm going to paint, but I have a feeling. Она говорит, что бывает по-разному. Иногда, да, что она видит какой-то образ и знает, что она хочет это нарисовать, а иногда она как бы подходит к полотну и не знает, что это будет, но есть какое-то ощущение, чувство, да,
а нету образа. И, Сьюзен, по завершению хотел бы задать тоже такой стандартный вопрос, который задаю разным участникам. Твое видение НЛП в будущем, как ты его видишь? В ближайшем будущем, далеком? Какие мысли у тебя по этому поводу? So, and the last will be question, a standard question that I ask, that Borislav asks all his guests, it's about how do you see the future of NLP, like nearest future, distant future on NLP. What are your thoughts on that? Well, let me get out my crystal ball. Говорит, давайте я посмотрю свой волшебный шар. One of the things I see happening in NLP is divergent evolution. What's evolution? I'm sorry. Evolution that's going in different directions. Он говорит, то, что я могу видеть, что произойдет в будущем с НЛП, это будет развитие в разных направлениях. Because NLP actually encourages creativity and exploration, and including other things into it. Потому что НЛП поощряет креативность и исследование чего-то нового и добавление каких-то элементов. And we also see a lot of people focusing on certain applications, whether it's health, whether it's business, whether it's education. You know, there are a lot of different applications that change the structure a little bit of how it's presented. И мы можем наблюдать, что сегодня существуют различные сферы, в которых применяется НЛП, это здоровье, бизнес, образование, и от этого зависит немножко, изменяется структура, как преподносится информация. Personally, I would like to see many, many more people learn NLP and understand NLP, because then we will have a better understanding of all of us as human beings. And it will be much more difficult for people to not really understand what they're being told and what's happening around them. You know, they'll be able to see through things that are presented to us sometimes as truth that are not truth. Но что я лично хотела бы, это чтобы больше, как можно больше людей изучали НЛП, как можно больше людей понимали НЛП. И тогда было бы сложнее кому-то представить неправдивую информацию как правду, то есть люди смогли бы лучше как бы видеть сквозь информацию и понимать, что на самом деле происходит. And for me, that's a very important part of helping people wake up. So they have a clearer ability to comprehend what's going on around them. И очень важно помочь людям пробудиться, чтобы они четко могли понимать, что происходит вокруг. And every
moment we have new people entering the field and bringing their own perspective and their own experience, their own wisdom and their own uniqueness to help develop the whole field. И что в НЛП, в сфере НЛП появляются новые люди, которые приносят свое видение и свой опыт, свою мудрость, и они помогают развивать НЛП. So I think it's a very exciting time to be part of NLP. You know, it's only going to get even better. Sure. It's what part of NLP? I'm sorry. It's a very exciting Будет еще time to лучше, be да? part of NLP, and it's only going to get even То есть это очень такое Yeah. волнительное время сейчас more and в more better. NLP. Хорошо, Сьюзен, И со временем нас станет еще лучше. я хочу выразить тебе сердечную признательность за то, что ты посетила нас и порадовала беседой. Boris would like to express his gratitude to you for you being with us today and for making us so happy, for sharing your opinions, experience. Я был очень рад познакомиться с тобой на тренинге Джудит и с удовольствием буду в будущем поддерживать с тобой контакт. Borislav was very happy to meet you at Judith's training, and he will definitely keep in touch with you in future. I have been delighted to meet all of you, and there's some people that weren't in the training as well. I'm delighted to meet you as well. And I'm very honored and delighted to have been able to respond to Boris's invitation to talk to you all again. And I appreciate it so much. Спасибо тебе от всей группы, от меня. Thanks. Together we're more. Thank you from all of our group. Вместе мы больше. So, bye-bye, Сьюзен. Bye for Thank now. Она you. скажет, что она очень рада, это для нее честь пообщаться со всеми. Thank you. My pleasure.